The concept of regression was first used by Sir Francis Galton in his study of heredity. মানে তোমালোকৰ এটো এজন biologist আছিলে. The general meaning of regression is to return or go back to the average value. ঠিক আছে? মানে তোমাৰ average value regress back. মানে তোমাৰ original average value লে ঘূৰি যোৱাটোকে regression বুলি কোৱা যায়. Regression indicates the average relationship between two variables, and from this average relationship the average value of one variable is estimated corresponding to a given value of the other variable. This process is known as simple regression. In regression analysis, there are two types of variables: dependent variable and independent variable. A dependent variable is one whose value is to be predicted. It is known as explained variable. An independent variable is the variable which influences the value of the other variable. It is known as explanator. মানে তোমালোকৰ y is equal to x বুলি যে লিখো আমি ইকুৱেশ্যনটো মানে y ভ্যালুজ তেতিয়াহে চেঞ্জ কৰিব যেতিয়া x এ চেঞ্জ কৰিব মানে ইয়াত হৈছে y is a dependent variable and x is a independent variable ঠিক আছে In the words of M.M. Blair, regression analysis is a mathematical measure of the average relationship between two or more variables in terms of original units of data. এটো definition তোমালোকে মনত ৰাখিবা Lines of regression, there are two lines of regression for bivariate distribution. Regression line of y on x, this gives the best estimated value of y corresponding to a given value of x. The regression line of x on y, this gives the best estimated value of x corresponding to a given value of y. There are always two lines of regression since each variable may be treated as dependent as well as independent. When we consider x as independent variable and y as dependent variable, we get a regression line of y on x. Again, when we consider y as the independent variable and x as the dependent variable, we get the regression line of x on y. মানে যেতিয়া y dependent হ'ব তেতিয়া y on x হ'ব যেতিয়া x dependent হ'ব তেতিয়া x on y হ'ব ঠিক আছে Lines of regression to সোৱা তোমালোকে কেনেকৈ লিখে আমি এক্সপ্ৰেছ কৰোঁ y minus of y bar is equal to beta yx byx into x minus of x bar where byx is the regression coefficient of y on x এইখিনি deductions তোমালোকক মই already কালি দিছিলো চাই লবা আমি এইটো ফৰ্মুলাত আকৌ এনেকৈ লিখিব পাৰোঁ আৰু regression equation of x on y is x minus of x bar is equal to beta xy y minus of y bar এইখিনিও দিয়া গৈছে already তোমালোকক when actual mean is in decimal we may take the formula as xy জাগাত আমি uv লিখিম uv মানে x minus of assume mean for a আৰু y minus of assume mean for b হে গিটা ফৰ্মুলা আহে যেতিয়া আমাৰ actual mean is in decimal form ঠিক আছে now we are moving on to the properties of regression coefficients the geometric mean of the regression coefficient is the correlation coefficient মানে geometric mean কি আছিল আমাৰ root over x1 x2 নহব জানো যদি দুটা প্ৰডাক্ট থাকে এতিয়া আমাক কি দিয়া আছে beta yx = ry by sigma x by sigma y by sigma x আৰু beta xy = sigma x by sigma y ঠিক আছে যেতিয়া আমি দুটা পূৰণ কৰি দিম তেতিয়া আমি কি পাম r স্কয়াৰ পাম হে r টোকে আমাৰ যদি স্কয়াৰ ৰুট কৰোঁ তেতিয়া আমি পাম কি হয় তাহাতৰ জিওমেট্ৰিক মিনটো ঠিক আছে বুজিছা Both the regression coefficient will have the same sign and that will be positive of correlation coefficient. If both byx and xy are positive, then r is positive. If both yx and bxy are negative, then r is also negative. Since sigma y are greater than 0, therefore, sign of r beta yx beta xy depends on covariance. Why they are greater than 0? Because they square root to the positive square root of variance is standard deviation. Say sigma y are greater than 0. If one of the regression coefficient is greater than 1, then the other must be less than 1. এটো হসা কথা কারণ তাহা দুটাৰ পূৰণ কৰি পেলাহে আমি স্কয়াৰ পাওঁ কৰি চাম যদি এটা যদি greater than 1 হয় তাৰছত তাহাতৰ যেতিয়া আমি reciprocal না হৰাই less than 1 হৈ যায় ঠিক আছে আৰু এটো আমি আগৰ ডিডাকশনটো পৰা পাইছো first equation is this second equation is this আমি যেতিয়া কৰিম তেতিয়া পাম কি r square is less than 1 মানে beta xy less than 1 by beta yx less than 1 ঠিক আছে regression coefficient are independent of change of origin but not of scale যেতিয়া আমি কিবা এটা ডিভাইড কৰোঁ তেতিয়া আমি হেতু চেঞ্জ পাই যাওঁ but they are independent of origin deductions দিয়া আছে proof to কিবা ডাউট থাকিলে সুধিবা Fourth, the arithmetic mean of the regression coefficient is greater than equal to correlation coefficient provided r is greater than 0
arithmetic mean of the regression coefficients মানে beta yx plus beta xy divided by 2 is greater than r. What is our correlation coefficient? Deduction কৰিলে আমি কি পাম? Whole square is greater than 0, which is always true কাৰণ any quantity যেতিয়া square কৰো আমি greater than 0 পাম. Some important remarks. Regression coefficient of y on x denoted by beta yx gives the change in y for a unit change in value of x. The regression coefficients of x on y denoted by beta xy gives the change in the value of x for a unit change in the value of y. Both the regression coefficient passes through the line point x bar y bar. When two variables are uncorrelated, that is r equals to 0, the line of regression becomes perpendicular to each other. In case of perfect positive or perfect negative, the line of regression coincide since they cannot be parallel. মানে তাহাঁতি এনেকে parallel হ'ব নোৱাৰে, তাহাঁতি coincide কৰিব. মানে এডাল যদি এনেকুৱা হয় ইডালো এনেকুৱা হ'ব, মানে একেডাল লাইনতে দুটা থাকিব, বিটা মানে regression line of y on x আৰু x on y. যদি r প্লাস মাইনাস হয় 1 হয় আৰু যদি r equals to 0 হয় তেতিয়া তাহাঁতি ইডাল পাৰপেন্ডিকুলাৰ হ'ব ঠিক আছে এইটা ইম্পৰ্টেন্ট ৰিমাৰ্কস তোমালোকৰ ডিডাকশনস প্ৰুফস খিনি ইমানখিনি নাহে তথাপিও তোমালোকে চাব পাৰা ক'ব নোৱাৰিম হেৰি প্ৰপাৰ্টিজ কিটা চাই থবা খালি নেক্সট এক্সাম্পলত আমি নেক্সটত আমি কোৱেশ্চনস বোৰ ডিসকাস কৰিম থ্যাংক ইউ ষ্টুডেন্টস